opportunity to travel to Braj without visa. Here is the students of our School of Bhakti of different stages, steps, classes. So some of them are first year, some of second and third year also here. And it's amazing opportunity for us to see you. Thank you for coming. And Mukund Murari Prabhu will translate. Hare Krishna Maharaj. Please accept my obeisances. We don't hear you because seems your microphone is tuned off. One moment. Am I audible now? Yes, Good, very good. Good. Yes, I'm also very delighted to see you because our memory is mostly informed by our Braj visits when we met together. For instance, Murari Chaitanya, Mukunda Murari. Mukunda Murari. I have met you in an electric rickshaw with your daughter on the way to Airavata Kund, and that is my main memory of you. And Achintya Krishna, I've obviously seen you many times. My most recent or latest memory is when we were on your scooter and we were driving to Anyor, and in Anyor we took a left turn to go to this wonderful piece of land which will become a shelter, I think, for many devotees, a spiritual shelter. So yes, we have created some good memories. But do you also remember we had this nice program in a really large hotel, maybe Hotel Moscow, where we had a real nice program, I remember. And also in the town of Moscow we had a very good program. It was a little avant-garde place, I remember. It was the first time I was with this group. Yes, so good. You climb up the stairs in that lecture in hotel. Everybody remember you show how the spiritual life works, and you go. Oh yeah. Well, I when I don't speak the language, I try to to show everything. I will also do this today, in a nice way. Good. So I think we have to start. Who is our host? I will translate, Maharaj. Yes. And Achintya, will you let everyone into the Zoom call and then maybe say some initial words where you welcome them and you say something. It's, I think, also nice at the end if both of you address the devotees and the people who come, because we need to make a good contact with the people, and since it is your program and you are the leaders of the program, it is nice if you also on the Zoom call appear and say something. Well, let's see, Maharaj. Probably we will do that. I'm afraid we are a little bit, people a little bit bored of us and, tired of us because we all the time are there in their screens. Oh, yeah. Okay. So I believe they are eager to hear from you today. And for the last 2 weeks, we started Sadhu Sangha on our first step of Bhakti school. So today we have a practical lesson for that. This is what we call practice time, because we are here in your association. Okay, wonderful. Yes. One second, Maharaj. I forgot that not everybody understands English, and we are speaking with so much ecstasy with you. I will say a few words in Russian. Дорогие вайшнавы, простите, мы просто, увидев Шачинандана,
образом погрузились в какой-то такой вот неприличный экстаз, забыв, что не все понимают английский, вот, и мы так радостно делимся какими-то впечатлениями. Ну, я думаю, что вы поняли, что все хорошо. Шачинанда Махарадж пришел к нам, он вспоминал конкретные моменты, когда мы встречались, потому что Шачинанда Махарадж, он вспомнил наш большой ведический праздник, на который он приезжал, он вспомнил наши встречи в Москве, встречи во Вриндаване, и Мукунда Мурари Прабху сказал о том, что на школе Бхакти-1 вот у нас были семинар по саду-санге, что сейчас будет практическое занятие. Вот, и вы в конце сможете задать Махараджу вопросы, поэтому слушайте внимательно, готовьте свои вопросы, вы сможете писать их в чате. Соответственно, Мукунда Мурари Прабху, наверное, тогда выберет те вопросы, которые посчитает наиболее подходящими к теме и наиболее важными. Вот, поэтому, окей, let's start, Maharaja, please. It is my great pleasure to address all of you on this call. I have given in the past a few lectures to the School of Bhakti, and I will give my best to give this session a very practical ambient. Я очень счастлив иметь эту возможность сегодня обратиться ко всем и помочь вам понять материал последних нескольких занятий в школе Бхакти. И я постараюсь, чтобы сегодняшний наш разговор был максимально практичным. Yes. First of all, we must keep in mind that meeting sadhus or people who have dedicated their life to spiritual practice and to obtaining the Lord is very often the impulse giver. It gives us an impulse to move forward in our own spiritual life. Прежде всего, нам нужно знать о том, что встречи с саду, встречи с людьми, которые посвятили свою жизнь достижению Господа, являются мощным импульсом для нас прогрессировать в своей духовной жизни. There is an ancient king called Muchukunda who describes in a very nice and concise way how our spiritual life actually starts. В древности был один царь, которого звали Мучукунда, и он очень красиво, очень точно описал то, с чего начинается наша духовная жизнь. He says, he addresses Krishna personally, God personally, and he says, "My dear Lord, one obtains only when one obtains the association of those who are established in truth, does his material existence come to an end." Он говорит, эти слова произносит он в разговоре с Господом Кришной, адресуя ему их напрямую. Он говорит, что когда живое существо встречает святого, получает общение со святым человеком, это является признаком того, что его материальное существование подходит к концу. This meeting with devotees is the root cause of developing the tree of bhakti. Иными словами, вот эта сама встреча с преданным Господа является коренной причиной, из которой произрастает древо нашего бхакти. I think we all have experienced that meeting different types of people has different effects on our consciousness. Я думаю, у всех есть опыт того, насколько разный опыт мы получаем от общения и от встреч с разными типами людей. I remember seeing a humorous example of this when I was on a flight from Atlanta to the Moscow airport. Мне вспоминается один сатирический пример в этой связи, который я могу привести. Это произошло, когда я совершал перелет из Атланты в Москву.
All the passengers had already taken their seat, but it was announced that one last passenger was expected before the plane could start its journey. Все пассажиры уже в тот момент заняли свои места, но одно место, одно кресло оставалось пустым, и сделали объявление, что вот мы сейчас ждем последнего пассажира, прежде чем начать наш полет. So all the passengers looked towards the entry to the airplane, you know, where the steps landed, to find out who's that last passenger on whom we are all waiting. И все пассажиры смотрели, их взгляды были устремлены в сторону трапа, подходящего к самолету. Все ждали, ну кто же этот человек, из-за которого мы все здесь застряли. And finally she came. И, наконец, она появилась. She was walking very conscious of herself. Она шла очень в таком осознающем саму себя состоянии. She moved the hair out of her face. Она так вот поправила элегантно волосы со своего лица. The fragrance of a strong perfume came into the airplane. Густой запах духов, который она источала, наполнил собой весь самолет. And the last passenger sat took her place next to a young businessman. И вот эта последняя пассажирка, она заняла свое место рядом с каким-то молодым бизнесменом. It was such a scene out of the movies that everyone went like, what's that? И эта сцена, она напоминала очень что-то кинематографическое, когда весь самолет смотрел на нее в таком настроении, что это вообще, как такое возможно вообще, что это такое? But the young businessman flashed, his face became red. Этот молодой бизнесмен, он покраснел, он вспыхнул буквально. Because that association had a certain effect on him. Потому что вот эта встреча, она определенный эффект на него возымела. When we meet a saint, our thoughts immediately are going towards divine subjects. Что же касается святых, то когда мы встречаемся с ними, наше сознание естественным образом устремляется к духовным предметам, к духовным темам. And conversely, when we meet a materialistic person, we either become moved towards attraction or revulsion. И наоборот, когда мы встречаем материалистичную личность, наше сознание, наши чувства, они испытывают либо влечение материальное, либо наоборот отторжение чего-то, что нам не нравится. The principle of association is that it does something to us on various levels, depending on what level the person is with whom we associate. Принцип любого общения заключается в том, что оно всегда побуждает нас к чему-то, что соответствует уровню личности, с которой мы вступаем в общение. This principle is very nicely expressed in a verse of the Bhakti Rasamrita Sindhu, which is, so to say, the one of the main instruction books on bhakti. Это очень ярко сформулировано, отражено в одном из стихов Бхакти Расамрита Синду, который является, как бы сказать, одним из главных учебников по науке бхакти. The verse says that the type of association which we have influences us. В этом стихе говорится, что в этот момент, когда мы вступаем в какое-то общение, мы оказываемся под влиянием. And it gives an analogy. И дается аналогия. As an object
is reflected in the crystal in the same way a person's qualities become reflected in the heart. Подобно тому, как в кристалле, в драгоценном камне отражаются черты и качества предмета, который помещен напротив, точно так же качества личности, с которой мы соприкасаемся, отражаются в нашем сердце. Therefore, one should if one wants to increase his bhakti, his devotional sentiment in life, a wise person should take shelter in those who have the same sentiment. Поэтому мудрый человек, который стремится развивать духовные чувства, будет искать их в общении с теми, у кого эти чувства есть. This analogy describes really nicely the power of association, but it has one fault. Вот эта аналогия очень ярко, очень точно описывает принцип общения, но в ней есть один изъян. When I take the object away, the reflection in the crystal also goes. Потому что если предмет отражаемый мы уберем в сторону, то вместе с ним исчезнет и отражение. Yes, but Jiva Goswami explains, even when the sadhu is going somewhere else after we have met him, the effect of meeting still remains within our heart. Но Джива Госвами объясняет, что в случае с саду-сангой этот изъян отсутствует, так как даже тогда, когда саду уходит, эффект от общения с ним все равно остается в нашем сердце. All of us, let us remember when we met someone who had a good spiritual influence on us. Попробуйте сейчас вспомнить какой-то реальный пример из своей жизни, когда кто-то оказывал на вас сильное духовное влияние. During the meeting, we were very inspired. В момент такой встречи мы испытывали глубокое вдохновение. But that inspiration also continued after the person is no longer with us. Но даже после того, как этот человек покинул нас, мы вышли из общения с ним, это воздействие, это ощущение все равно осталось. However, it helps in his absence to either think about him and what he said to us, or to serve him. И это чувство, это состояние помогает нам в разлуке с этой личностью вспоминать о нем, вспоминать его слова, думать и, самое главное, даже служить ему. My spiritual master talked about this when he said, when I'm no longer with you, when I have left this life, we can still be together, provided you are listening to my instructions, which I've given in the books, and you continue service. Мой духовный учитель Шрила Прабхупада постоянно говорил нам об этом. Он говорил, когда я покину этот мир, и вы останетесь одни, мы должны будем продолжить наше общение. Вы должны будете продолжать слушать и воспринимать мои наставления через книги, которые я оставлю, и продолжать свое служение. And my dear listeners, it is almost magical, and human reason fails to understand this effect in total. But if I read my spiritual master's books, he has left the planet already. And if I engage my life in service, I feel his presence in my heart. И мои дорогие слушатели, я признаюсь вам, что это действительно так, несмотря на то, что материальным разумом это очень сложно постичь, как это на самом деле работает, но правда заключается в том, что несмотря на то, что мой духовный учитель уже ушел из этого мира, я
через общение с Ним в форме наставлений и свое служение по-прежнему ощущаю Его присутствие. Thank you very much. I thought, because this is a practical, let us say, presentation, we should sing a little together. We should do something what sadhus do, what spiritual people do. They are glorifying the Lord. Satatam kirtayantumang. They meet and they glorify the Lord. So we will do this even in these circumstances where we cannot be together. We will do it on Zoom. Ну и что я могу предложить вам, дорогие друзья? Коль скоро у нас сегодня практическое задание, я предлагаю вам попеть. Я предлагаю вам сделать то, что, собственно, делают все духовные личности, все саду, попеть киртан, несмотря на то, что мы находимся с вами в некотором отдалении и встречаемся в Zoom. So, let's call it Zoom Kirtana, Maharaj. Yeah, it will be a Zoom Kirtan. Which is, and we should give our best, as if we are actually meeting in three-dimensional space. Это будет у нас такая сегодня Zoom Киртана, и давайте мы с вами попробуем вложить в нее всех себя, как если бы мы с вами на самом деле собрались в одном помещении. От всей души будем петь. Let me request all of you to mute your microphones. That's very important, otherwise it's technically difficult, but you can sing like anything, with good volume in the voice. Я попрошу, конечно же, всех выключить микрофоны. Это очень важно для поддержания стройности нашего киртана. Но, несмотря на то, что микрофоны будут выключены, пожалуйста, пойте во весь голос и от всей души. Also, Murari Krishna, please also switch your Yes, mic. Maharaj, I will switch it off. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much for participating. Спасибо большое за участие. The crucial question which we all need to look at now is, how can we make ordinary association with its
normal communication about the things that are at the moment concerning us, how can we make that ordinary association into spiritual association or sadhu sangha? Самый острый вопрос, которым я предлагаю нам сейчас задаться, это вопрос того, как нам самое, что ни на есть обыденное общение, связанное с волнующими нас повседневными заботами, превратить в общение духовное или в саду-сангу. What would be necessary, in other words, so that aristocratic Moscow salon where people meet would turn into an uplifting spiritual association? Давайте представим такой образ, что перед нами стоит задача превратить светский московский салон или клуб аристократический в очень возвышенное, экзальтированное пространство, Yeah. духовно возвышающее пространство. In other words, how can we bring spiritual quality to our association? И еще проще, вопрос этот стоит так: как нам в наше обычное общение привнести духовные качества? Our association needs, the answer is, our association needs to fulfill the two basic human and spiritual needs. Ответ заключается в том, что наше общение должно удовлетворять две базовые потребности нашей души. Yes. Human and spiritual. Духовные и материальные, да, Yes. человеческие. There was once a very exalted couple. They were both husband and wife, but they had taken to a complete spiritual life. They lived in the forest. So one day, a very important conversation happened between the two of them. Жила-была одна семья, это была пара, которые всю свою жизнь посвятили духовности, настолько, что они поселились в лесу. И однажды между ними произошел один очень важный разговор. Maitri, that's the name of the lady, asked her husband Yajnavalkya, what are the two basic needs that, if they are fulfilled, leave no other need open? Женщина, супруга, которую звали Майтри, спросила своего супруга по имени Ягьявалка, в чем же заключаются две главные потребности человека. Think for a moment, what could be the answer to this question, which explores if we have two needs, that if we have fulfilled one and two, we have no other needs, nothing, no money we want, no this, no that. We are completely satisfied when the two are fulfilled. Попробуйте сейчас догадаться, что же это за две потребности, удовлетворение которых чудодейственным образом снимает с нас все остальные вопросы, все остальное автоматически удовлетворено. Нам не нужно больше стремиться к деньгам или еще к чему бы то ни было. This was a deep question, and Yajnavalkya first needed to meditate about it and see if some insights would come from inside his heart. Это был очень глубокий вопрос, и мудрец Ягьявалкья решил, что ему нужно сначала погрузиться в себя и помедитировать, чтобы найти на него правильный ответ. After some time, he came out of his meditation and gave the answers. To love and to receive love are the two human needs which, when they are fulfilled, leave no other needs open.
Побыв какое-то время в своей медитации, Ягивалки вышел из нее и дал ответ на вопрос своей супруги. Любить и быть любимым. Вот две ключевые потребности, которые, удовлетворив которые, человеку больше не к чему стремиться. To give love perfectly and to receive love perfectly. Давать любовь совершенным образом и принимать, получать совершенную любовь. Rupa Goswami, who, as I told you earlier, has written these guidebooks on bhakti, made a practice from this answer. He said that there are 6 exchanges that make a sangha into sadhu sangha, a spiritual, that make association into a spiritual event. Please listen to these 6, I call them the 6 languages of love. Рупа Госвами, о котором я уже упомянул сегодня, автор учебников по науке бхакти, предлагает нам 6 методов, при помощи которых мы можем удовлетворить вот эти 2 базовые потребности. Слушайте очень внимательно. Я называю эти 6 методов 6 языков любви. The first 2, to offer gifts and to accept gifts. Первые 2 – дарить подарки и принимать дары в ответ. Obviously, these gifts can be also immaterial gifts. Конечно же, эти подарки могут быть в том числе и материальными подарками. But they can be, they should be what people really like. Но они должны быть по-настоящему приятными, то есть они должны радовать тех, кто их получает. For instance, if you would give me a gift, you would not give me a mobile telephone because I have not much use for this, but you would give me some tilak, you know, what I can put on my forehead to mark. Например, если вы решите что-то мне подарить, вряд ли это будет мобильный телефон, которым я не особо-то и пользуюсь. Скорее вы подарите мне хорошую тилаку, которую я смогу ставить себе на лоб. Yes, harasho tilako. It's very important. Then the next is revealing one's mind in confidence and inquiring confidentially. Вторые 2 метода, вторая пара – это поверять сокровенные мысли и также вопрошать о сокровенном, о чувствах другого человека. Yeah, and the third language of spiritual association is to offer prasadam, that is sanctified food, and to accept prasadam. И, наконец, третья пара, последние 2 метода развития любви – это угощать прасадом, угощать друзей предложенной пищей и также принимать в ответ угощение от них. All these have 2 things in common. It's always a give and a take. И заметьте, в этих парах есть один общий принцип. Это всегда взаимно. Мы что-то отдаем и что-то получаем. I would like to talk here only about the second pair of the language of devotion, of the spiritual language of love, that is revealing one's mind in confidence and inquiring confidentially. И я сейчас хотел бы заострить особое внимание на второй паре, а именно на поверении сокровенных мыслей и на вопрошании о сокровенном. In Sadhu Sangha, I will disclose the private things which are there in my heart, and I wish to obtain the inner wealth of the sadhu. В саду-санге мы всегда стремимся
мы должны стремиться поверять свое сердце, рассказывать, что действительно происходит внутри нас, и также стремиться узнать, что происходит внутри саду, извлечь его внутреннее богатство. I want to go deep. Я хочу пойти глубже. I want to leave the superficial things behind. Я хочу преодолеть завесу из внешних искусственных вещей. I want to touch that place within me that is of essence. Я хочу добраться до сути, которая находится внутри, в глубине. And I will reveal my mind and ask my questions from that place. И оттуда, из этой глубины самого себя, я буду поверять свой ум, и я буду задавать свои вопросы. And I want to find out what does the other person have as realizations, as gifts in his or her life. И моей целью будет понять, что происходит внутри другого человека, какие глубокие реализации постигли его. In ancient Vedic times, there was an interesting way of saying hello. В древние ведические времена они оригинальным образом друг друга приветствовали. If you would meet another person, you would say, respected so-and-so, are you successful in your endeavor to conquer birth and death? Когда люди встречали друг друга, они приветствовали друг друга таким образом. Уважаемый такой-то и такой-то, расскажи, каких успехов ты достиг в преодолении проблемы рождения и смерти? Let me hear, Mukunda Hari, what have you really realized on your path of bhakti in your endeavor to leave material life behind? That I will ask. Да, то есть представьте, Махарадж говорит, встречаю вот я Мукунда Мурари и спрашиваю его, ну, Мукунда Мурари, расскажи мне, какие у тебя успехи на поприще преодоления рождения и смерти? I will not talk so much about viruses or mobile telephones or other things. I will go to the deeper things which are often buried underneath. So both of us in our talk will do something like spiritual archaeology. Встретившись, мы не будем обсуждать последние новости по поводу коронавируса или мобильных телефонов. Мы будем стараться пойти глубже, в те глубины, которые находятся под этим внешним покровом. Yes, because devotees are the only people with whom I can discuss about Krishna and the soul and such things. Therefore, I will not talk about other things which can be gained from other people. По сути, преданные — это единственные люди, с которыми у нас есть возможность поговорить о душе, о по-настоящему глубоких вещах, которые мы не можем обсуждать в общении с обычными людьми, поэтому есть ли смысл говорить об обычных вещах с преданными? Once, when I was in Navadvip, I visited a few temples on the way, and I found an amazing inscription in one temple that I want to share. Однажды, когда я был в Навадвипе, я посещал разные храмы, и в одном из храмов я наткнулся на табличку с удивительной надписью. Я хочу с вами этим поделиться. I still remember it was a writing on the wall, and I asked the person who was with me, I think it must have been in the Bengali script, to give a good translation. And I copied that down because I think this writing on the wall was really alerting us to the principles of spiritual association. Я обратил внимание на интересную надпись, попросил одного из спутников, который был со мной, перевести. Надпись была на бенгале, и я запечатлел ее для себя, потому что она очень ярко выражает суть принципа духовного общения. This is what I wrote down in my notebook. Here it is. Вот она, эта надпись. Таким образом, я ее запечатлел в своем дневнике.
It's a translation of this amazing writing on the wall. Это перевод этого потрясающего высказывания, написанного на стене. Oh, children of nectar, please listen to me. О, вы, дети нектара, пожалуйста, прислушайтесь ко мне. You were born in nectar and you were born to taste nectar. Вы рождены в нектаре, и вы рождены для того, чтобы вкушать нектар. You must not allow yourself to be satisfied with anything else but nectar. Не позволяйте же себе находить удовольствие в чем бы то ни было, кроме нектара. So awake, Проснитесь, пробудитесь. arise, and search for that. Воспряньте. And search for that nectar. Search for Sri Krishna, the beautiful. И ищите этот нектар, ищите Шри Кришну, эту удивительную красоту. I later heard that this was written by a very advanced sadhu on the wall of that temple. Позднее я узнал, что эта надпись была сделана там одним очень продвинутым саду. Вот на стене этого храма он это написал. So in summary, let us look for those devotees who are spiritually enlivening, because they will give us the impulse which we need to move on the spiritual level. Итог всего, что я сказал, таков, что нам необходимо искать преданных, в которых жив этот духовный импульс, и вступать в общение с ними для того, чтобы этот импульс к духовной практике передавался нам. This is so because of the principle of association. You know, the qualities become reflected in our heart of the person we associate with. Это работает по вот этому принципу, который мы объяснили с помощью этой аналогии, что любой предмет отражается в кристалле, любой объект отражается в кристалле, напротив которого он оказывается. But we must know how to make the association or bring the association on the spiritual level. Но также нам необходимо знать, каким образом общение, которое мы получаем, возвышать на духовный уровень. Делать это духовным. For this, some of us might have to learn a new language. И для этого многим из нас необходимо освоить новый язык. The language of Sadhu Sangha. Язык саду-санги. Where there are 6 principles which have all to do with offering love and receiving love. Этот язык сформулирован в общем как 6 принципов, сутью которых является дарение любви и получение любви. It's very simple. Giving gifts and receiving gifts. Это очень просто. Давать подарки и принимать дары. Giving prasadam and receiving prasadam. Угощать прасадом и принимать прасад. And third, and that is maybe the most difficult, is to revealing our mind in confidence and inquiring from the other confidentially. И, наконец, возможно, самое непростое – это искренне поверять свои мысли и вопрошать о сокровенном. People are starving for this real communication. И на самом деле люди изголодались по вот таким настоящим взаимоотношениям. People are willing to go to a psychoanalyst or psychologist or a coach or any other professional person to just find someone who will listen to them and hear what they have to say. Люди ходят по всевозможным психиатрам, психотерапевтам, коучам и прочим специалистам, которые так или иначе готовы просто их послушать. In Japan, you will be surprised to hear there are many agencies that rent a friend for a day.
В Японии вы будете потрясены. Есть целая служба, агентства, которые в аренду выдают друзей на день. You can rent a friend. Вы можете взять в аренду друга. And his services are mainly on listening to you, И его услуги будут заключаться в том, что он будет преимущественно вас слушать. it has nothing to do with, let us say, questionable, immoral activities. No, just listening. Там речь не идет о каких-то аморальных взаимодействиях, не подумайте. Нет, речь идет о том, что человек будет просто вас слушать. Because people are just so much in need of going into a deeper level of conversation that they are willing to rent someone for that. Потому что люди настолько изголодались по этой утерянной возможности глубоко с кем-то поговорить, что в наше время они уже готовы платить деньги за то, чтобы их просто кто-то послушал. At the end of this call, I would like to give you a very practical and spiritual tool in your hand with which you can make your own, let me say, your own sadhusanga, even on the telephone or a Zoom call if it's not possible for you to meet people like that. Под конец нашей сегодняшней встречи я бы хотел дать вам один практический инструмент, который вы могли бы использовать для того, чтобы проявлять садхусангу в своей жизни, даже на уровне виртуального общения по компьютеру или по телефону, даже если у вас нет возможности вживую встречаться с людьми. It will be very practical, and it is maybe good if you take notes on these 4 steps which I will tell you now, which will make sadhusanga work for you. Это очень практичная схема, и я бы даже попросил вас сейчас не полениться и записать те 4 ступени, которые я вам объясню. Yes. So, if you allow me, I will make it in form of a demonstration. С вашего позволения, я это в виде презентации, в виде демонстрации определенной объясню. It may look a little, I don't know, little simple, but some deep principles will come. Вам это, может быть, покажется несколько примитивно, но попробуйте уловить глубокий принцип, который за этим стоит, который я хочу донести. So this is the person with whom I have association. Okay? Вот личность, с которой я хочу общаться. Between me and the person is a space. Между мной и этой личностью есть некоторое пространство. The first step is when I meet someone, let me first explain it and then show you. Давайте я сначала объясню, а потом покажу это на пальцах. I first think Krishna is there in the heart of this person. Первое, о чем нужно вспомнить, о том, что Кришна находится в сердце этого человека. Like me, he is a spiritual soul. Так же, как и я, он является духовной частицей. He may speak a different language, he may have different thoughts than me, different cultural preferences, but in essence, he is a spiritual soul, she is a spiritual soul, growing in his or her life, just like me. Этот человек может от меня отличаться, он может говорить на другом языке, у него могут быть другие мысли, другие культурные предпочтения, но по сути, с духовной точки зрения, он не отличается от меня, и так же, как и я, он живет ради своего духовного роста. In other words, fill the space between you and the person with a spiritual perception of reality. Иными словами, первое, что нужно сделать, это наполнить пространство между вами и вашим собеседником духовным содержанием, духовной сутью или духовной атмосферой. That will help you to immediately negotiate with the differences which are always there between human beings.
это поможет вам очень быстро сгладить любые противоречия и различия, которые между вами могут быть. We are both spiritual souls on our way to Krishna. Что нас объединяет? Мы оба являемся духовными частицами, стремящимися к Кришне. Second step. Второй шаг. Fill the space between you and the person with a little skill. It's called listening attentively to what they have to say. Добавьте еще один ингредиент в это пространство между вами и вашим собеседником, а именно внимательное слушание того, что он говорит. Attentive listening takes a little energy because we have to hear exactly what they say, but we have to also see the expressions of the face to understand how they feel. То есть внимательное слушание – это не такая простая вещь, она требует от нас усилий. Мы должны не просто слушать слова, которые произносит человек, но мы должны внимательно наблюдать за ним, улавливать черты его лица, чтобы глубже понять, что же он чувствует. Third step. Третий шаг. As you are there with the person, be there as a well-wisher. Третий шаг заключается в том, что, находясь в общении с человеком, вам нужно войти в позицию его доброжелателя. And the fourth step. И четвертый шаг. Always try to share something that is spiritual. Всегда старайтесь вносить в диалог, в разговор что-то духовное. Sometimes I have seen devotees of Krishna meeting other devotees of Krishna, but they have not taken care that these four steps are there, and therefore their association has sometimes moved down to not such an inspiring level. Я очень часто наблюдал, что преданные Кришны, встречаясь друг с другом, не соблюдая или пренебрегая этими четырьмя шагами, четырьмя принципами, опускали уровень своего общения до не самых приятных состояний. So, now it gets practical. Теперь практически показываю, как это Two выглядит. persons meet of the Bhakti school. Two persons of the Bhakti school meet. Два студента школы Бхакти встречаются. Yeah. Yes, I'm here. Some problem with connection, Maharaj. No problem. There is a space between them. Итак, вот встретились два человека, два студента школы Бхакти, между ними есть пространство. It is very, very simple. Like I'm seeing now, Achintya Krishna. I'm seeing him, and now there is some space between us. We are not one. Как, например, сейчас я смотрю на Ачинтя Кришну, между нами есть определенное расстояние, мы не едины с ним. What I put into the space will decide the quality of my interaction. И то, что я сейчас в это пространство помещу со своей стороны, определит качество нашего общения. Let me make it therefore a spiritual space. Let me spiritualize the space. И поскольку я хочу духовного общения, в это пространство между нами я сейчас должен вложить нечто духовное. First thing is I meditate that Krishna is in his heart. И с чего я начинаю это? Первое, я вспоминаю о том, что Кришна находится в его сердце. He is a part of Krishna. Он является частицей Кришны. And I am also a part of Krishna. И я тоже частица Кришны. Then I will listen very attentively. What is he saying? Далее, я очень внимательно слушаю, что он говорит. I will look at his gestures.
Я слежу за его жестами. Most of the time, Achintya Krishna is intellectually relaxed, but sometimes he is very involved. Большую часть времени Ачинтя Кришна так несколько интеллектуально отстранен, но иногда он взрывается. I will notice this. Я буду обращать на это внимание. And then third step, I will act as a well-wisher, that I want that when Achintya Krishna leaves our conversation, he is very inspired. Третий шаг. Я постоянно буду оставаться в позиции доброжелателя по отношению к Ачинте Кришне и буду думать о том, что когда наш разговор закончится, он должен выйти из него духовно наполненным, вдохновленным. So I will talk about elevating subject matters, bhakti-related subjects. Поэтому я буду говорить о чем-то возвышающем, я буду говорить о темах, связанных с бхакти. And last and not least, I will try, if it is appropriate, in an appropriate way, to talk about Krishna. Because after all, we are both parts of Krishna. И, наконец, четвертое, последнее в списке, но не последнее по значимости, я буду стараться говорить о Кришне, потому что в конечном итоге Кришна — это главное, это то, частицами кого мы оба являемся. Please excuse the very simple demonstration. Пожалуйста, простите меня за примитивность этой моей демонстрации. But I wanted to show you that you need to fill the space which is there between each other with spiritual content, so that the whole communication is uplifted to the spiritual level. Но такова моя попытка донести до вас, насколько важно одухотворять пространство, возникающее между нами и нашим собеседником, для того, чтобы наше общение с ним возвышалось на духовный уровень. I thank all of you very much for listening. I believe now is time to ask questions and explore the subject a little deeper. Я очень благодарен вам за внимательное слушание. Я думаю, что сейчас самое время взять несколько вопросов, чтобы углубить нашу сегодняшнюю тему. Okay. So first, Maharaj, I will read in Russian the question, and then I will translate it to you. Из этих 6 языков любви можно выделить самые главные. Можно ли сказать, что когда какого-то принципа нет в отношениях, то эти отношения не основаны на любви? Okay. Can we distinguish the most important principles out of these 6 principles, 6 languages of love? And also, can we say that if one lacks some of these principles, it means that he lacks of loving actual loving relationships? It means that his relationships are not based on love. Not always, because there are many levels to human interactions. Это не всегда означает буквально это, потому что человеческие отношения происходят на разных уровнях. The first is giving gifts and accepting gifts. That can be done on a very, let us say, almost mechanical level. Например, первая пара принимать подарки и дарить подарки, она может автоматически проходить. Giving and taking prasadam is a little deeper. Например, пара принимать прасад и угощать прасадом, она уже немножечко поглубже. I have to either I go personally in the kitchen and offer the foodstuffs
sanctify them and then give them. Тут уже степень вовлеченности побольше. Нужно пойти на кухню, что-то приготовить, предложить. Or I go to a temple and get some prasadam. It's much more effort is required there. Или надо отправиться в храм для того, чтобы принять просад от кого-то. То есть здесь степень усилий для того, чтобы осуществить вот этот аспект во взаимоотношениях гораздо выше. The deepest communication, И самый глубокий уровень, он касается непосредственно общения. That is the one which is on the highest level. Это высочайший уровень. So a person may be able to do the first, okay, I'm seeing so-and-so, and I'm passing by a shop. Maybe I should buy a little notebook. This other person may like a notebook, and or just buy something for him and give this as a present. Конечно, в каждой паре есть свои какие-то свои подходы. Мы подарок, например, можем предложить какой-то от души, пойти в магазин, выбрать что-то, например, дорогой подарок, сделать ноутбук, который человеку нужен, а можем просто сделать какой-то формальный подарок. Or you could do this in another mechanical way. You could recycle the gifts. In other words, give a gift which you don't need any longer. Oh, it's too much, and just give it, away. Let me, almost as if you dump it into the garbage. Другой пример, например, такого вот автоматического дарения подарка, это когда мы передариваем что-то ненужное. То есть нам, в общем, в этот момент все равно, что в мусорку выбросить, что подарить. With all of this, I want to say, you can choose, you can try to do these things in a mechanical way, without a heart, without a real intention to serve, or you could do it in another way. Someone could, in other words, be very good in giving gifts, giving donations wherever he comes, but you can see his heart is not in that donation. И в конечном итоге выбор за нами. Это вопрос нашего выбора. Как именно мы подарим подарок? Вложим мы туда свое сердце или мы сделаем это машинально? Это касается, например, пожертвования, которое мы можем кому-то отдавать. Вкладываем мы туда самих себя, вкладываем мы туда душу, или мы делаем это механически? Выбор за нами. Therefore, I wanted to show you how real sadhu sangha is not a question of mechanical gifts. It is, it happens on how you fill the space between you. И вот это, собственно, то, что я хотел вам сегодня показать, что садху-санга – это не механический процесс, это то, чем вы наполняете пространство в общении между вами. A last comment on your very nice question is, never ask yourself what the other person is not doing. Sorry, Maharaj, say it again. Never ask what the other person is not doing. И еще один момент. Never ask, I can't catch the idea. Спрашивайте себя о том, что другой человек не делает. Окей. Never ask what the other person is not doing. Yes. Никогда не спрашивайте о том, чего другой человек не делает. Try to see whatever good they are doing. Старайтесь видеть и замечать то хорошее, что он сделал. But always ask yourself. Но себя всегда спрашивайте. Is there something which I don't do?
Есть ли что-то, чего я еще не сделал, чего я еще не довложил? And never become very impressed by what so-called good things you do. And И, say, I'm just trying. и не впечатляйтесь особо тем, что вам удалось сделать, что вы вложили. Оставайтесь всегда в позиции того, кому еще нужно что-то давать. You understood, Я хотел добавить, Murari Hari, Mukunda Hari, you understood? Yes, I understood and I translated. Good. я хотел Achinti добавить, Krishna wants to add something. Yes. хотел добавить, что когда мы встречаемся с Шачинандой Махараджей, то он очень часто дарит мне, вы не поверите, что. Он мне дарит пакетик чая. Такой, знаете, маленький пакетик, вот. Achinti Krishna is sharing that very often when you Maharaj meet him, you always present to him some tea, kind of a tea pack. Yes. Один маленький, одноразовый, вот такой, не то что пачку какую-то, вот маленький одноразовый пакетик чая. One time used this tea pack. Но при этом то, как он это делает, вот я могу искренне сказать, что это один из самых дорогих подарков, которые я вообще, мог бы получить. And the main thing is not what Maharaj gives, but how he does that. The quality of his mood makes this present most precious for me all the time I receive it. И это очень вкусный чай еще. And also it is very tasty tea. Thank you. Okay, Maharaj, we can move to the next question. Yes. Can you please share regarding the second pair? Should we share all confidential things inside us, or we should keep something inside? How can we distinguish the situation when we can share and what? Вопрос такой: можно ли все рассказывать, или что-то можно, а что-то нет, или не всем, с кем вступаешь в сангу? A very good question. No, the sharing should be done according to the association. What is their level? Вот этот взаимообмен, поверение с сокровенным должен учитывать уровень, на котором происходит общение. There is a recommendation by Rupa Goswami. One should associate with the devotees who are endowed with a similar mood of affection. И в связи с этим есть важное наставление Рупы Госвами, которое рекомендует нам вступать в общение, которое соответствует нашему настроению. If you are bringing things to the forefront or out of your heart, which the other person is just not able to deal with or understand entirely, that could disturb the conversation. Если вы вытаскиваете из себя какие-то сокровенные вещи, которые ваш собеседник не в состоянии понять и с которыми он не может себя соотнести, это, скорее всего, потревожит атмосферу вашего диалога. I think you know that already in the Bhakti school. If someone very new comes and you will present to them all your learning, it might bewilder the person. Например, если в школу Бхакти пришел новичок, которому сразу вываливают весь объем знаний, если преподаватель вываливает весь объем своих знаний и мыслей, то это может нарушить процесс. So the ideal sadhu, where you can really reveal your mind in confidence and ask confidential questions, has to have a matchable mood.
an appropriate mood. Поэтому в общении с саду, которому вы рассказываете о чем-то, задаете какие-то вопросы, должно с его стороны также проявиться способность вас понять и схожесть, некая схожесть в настроении с вами. And even better is if he is a little bit more advanced or progressed. И само собой, это замечательно, если он при этом старше вас, то есть он более продвинут, чем вы в духовном плане. Thank you, Maharaj. Let me take some other question. У нас 4 человека руки подняли, может быть, кто-то сейчас из них задаст. Yes, Maharaj, we have some people raise their hands. Can we give them chance to ask directly? Yes. Yes. Да, друзья, давайте тогда попросим. Сейчас я смотрю, кого вижу первого. Луиза. Можете спросить. Hare Krishna, Maharaj. My English is not very well, so I will ask a question in Russian. В начале вашего выступления вы говорили, что когда живое существо получает возможность общения и встречи со святым человеком, это означает, что его материальный мир подходит к концу. Вы не могли бы пояснить, что это означает? Я только 1,5 года занимаюсь ведическими знаниями, погружаюсь в изучение этих знаний и немного не понимаю вот это выражение. Спасибо. So Maharaj, in the beginning of your class today, you mentioned the verse of Muchukunda speaking to Krishna that a meeting of a sadhu is the sign that the material life is getting to the end. Can you please explain in details how it works and what does it mean exactly? Yes, that is described in other parts of the scriptures, that while the soul is on a seemingly endless journey through various species of life, the journey comes to a halt, to a pause, you could say, when the soul meets a person who gives genuine spiritual instructions. Да, механизм того, как это работает, подробно объясняется в других разделах Писания, где описывается, рассказывается о том, как живое существо скитается по Вселенной, и в какой-то момент эти скитания, это ее бесконечное путешествие прерывается, останавливается в тот самый момент, когда она встречает, душа эта встречает духовно просветленную личность. With these genuine instructions, something enters the heart that was not there before. Вместе с духовными, возвышенными наставлениями от этой личности в сердце души проникает нечто, что ранее там отсутствовало. Chaitanya Mahaprabhu described that somewhat, that something with an analogy. He said it's the seed of bhakti. И Чайтанья Махапрабху, объясняя этот предмет, сравнивает это нечто, что попадает в сердце живого существа, с семенем бхакти. That happens in the meeting. A new understanding, a new enthusiasm, a new impulse is implanted in the heart. Вот это самое семя в момент встречи с саду попадает в сердце, и что из себя представляет это семя? Новое понимание, новый взгляд, новое вдохновение и энтузиазм. Жить по-новому. After this meeting, the person may move another way, go to another place and so on. But he has that seed in himself or herself. And if they continue now to follow the instructions of the sadhus,
Sadhu, the seed will be nourished and grow into a wonderful plant that will reach Krishna's lotus feet. И даже если этот человек, получивший это семя, расстается с саду, который его туда заложил, все равно семя пребывает с ним. И продолжая свой духовный путь, продолжая какое-то духовное общение, это семя развивается, и в конечном итоге из него произрастает удивительное древо бхакти. At that time, when the bhakti seed has grown, it can sometimes take some time of devoted practice. A divine connection is established. И вот этот процесс взращивания, культивирования этого семени в росток и в дерево, он, конечно же, занимает время, в ходе которого мы должны прилагать усилия в практике, но принцип заключается в том, что вот так вот устроен процесс, так устроен этот духовный прогресс, взращивание духовного сознания. That divine connection is always there, even if one feels very far away from Krishna at times. Да, он основан на наличии вот этой духовной связи, которая не прерывается даже тогда, когда мы оказываемся в отдалении. And by the power of that divine connection, eventually the soul, which had been wandering through in the cycle of repeated birth and death, is lifted from this world and brought into the spiritual world. И в конечном итоге, благодаря этой связи, живое существо продолжает прогрессировать, и рано или поздно оно возвращается в свое изначальное состояние, в духовный мир. То есть материальная жизнь заканчивается. If you would like to study this in even more detail, and there's unlimited detail, I suggest that you ask Mukunda Murari. Mukunda, I'm getting the name. I'm sorry, I gave you many names, maybe 5 different names during this Zoom conference. But you can ask Mukunda Murari, and he can point out to you a section from a book called Chaitanya Charitamrita, which starts with the verse Brahmanda Brahmite Kona. I think it can be easily found. Brahmanda Brahmite Kona. Madhya Lila, chapter 19. Good. Exactly. Если вы хотите больше деталей на этот счет узнать для себя, то можете спросить Мукунда Мурари, и я отвечаю прямо сейчас. Этот диалог описан в 19 главе Мадья Лилы Чайтанья Чаритамриты, начиная со слов Браманда Брамите Кона Бхагаван Джива. Вы можете найти там этот стих, и вслед за ним идет подробное описание этой темы. Thank you, Maharaj. Another question is from Natalia. Наталья Чухнина, пожалуйста. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Благодарность. Спасибо большое за такую важную тему и за то, как она раскрывается на таких понятных примерах. Очень важно. И я услышала, спасибо большое, о 4 принципах одухотворенного общения. И 3-й пункт, там, позиция доброжелателя, подразумевает она позицию старшего. Что такое быть доброжелательным? Спасибо большое. Харе Кришна. Это вопрос? Наталья, это вопрос? Да, вопрос 3-я позиция, что позиция доброжелателя. Это старшее, это подразумевает это старшинство или... Да, я понял. Maharaj, thank you very much for your presentation today, for this simple presentation, which actually and demonstration which actually gives the idea what does it mean. And I have a question regarding the 3rd step of spiritualizing the dialogue, spiritualizing the
conversation to keep a mood or to be in a position of a well-wisher. Does it mean practically that we should keep a position of a senior towards other? Because usually we use this word well-wisher in terms of senior well-wishing to the inferior, or it's some other understanding is also there. If you are a senior, если вы по факту старший, then you will definitely act from that position. то естественным образом вы будете исходить из этой позиции, из этого состояния. But I would suggest as a mood, when you have a good, if you want to have a good association, to forget for a moment that you are a senior. Но я бы порекомендовал вам, даже находясь в позиции старшего, в момент общения, выходить за рамки этого состояния. Therefore, in spiritual circles, one will always address the other person as Prabhu, or the female form is Prabhvi, the correct Sanskrit form. But the idea is there that you always think the other person is higher than you, your master. И мы знаем, что в нашей традиции, в нашем общении мы обычно обращаемся к собеседнику словом «прабу», если собеседник мужского пола, или женского, если, то мы говорим, то обычно говорят «прабви», правильная форма на санскрите. И это означает, что буквально господин или госпожа — это обращение, адресованное кому-то, кого мы считаем выше себя, важнее себя в этот момент взаимодействия. In this understanding, there's only one superior. He's called Prabhupada, and that means the person under whom all other Prabhus, all other people, they meet there and they sit at his feet and listen to him. И в этой связи высочайшим в обществе Прабху становится Прабхупад, потому что Прабхупада — это тот, подле кого собрались все Прабху и вступили в свое общение. So this understanding means all hierarchical differences disappear. Это означает, что в некотором смысле все иерархические факторы, они отходят на второй план. But you can be a well-wisher, means someone who wishes well, without being the superior to someone. И вы спокойно можете быть доброжелателем, иными словами, тем, кто желает добра, и вне позиции старшего. Эти чувства можно испытывать по отношению к кому угодно. I have always seen with very sincere and senior Vaishnavas, when they talk on that second pair, you know, revealing the mind in confidence and hearing, they like to make the differences or hierarchical positions disappear and come to an equal level. Я очень много раз наблюдал, как в обществе духовных людей, которые находятся де-факто на разных уровнях, в общении, в котором они вступали в этот сокровенный взаимообмен реализациями, вот на этом вот в этой второй паре, поверять мысли и вопрошать о сокровенном, я наблюдал, как вот эти границы уровней в этот момент стирались, и они общались абсолютно открыто и на равных. Yeah. Hierarchical relationships can never enter into the required depths, because one doesn't feel confident always to reveal the deeper things when there is too much hierarchy in there. Отношения, основанные на иерархических принципах, никогда не могут достигать должного уровня глубины, потому что сама эта иерархия является препятствием, мешающим раскрыться полностью.
Hierarchy has its important place when you organize and manage something. Иерархические принципы важны в процессе организации, когда вам нужно чего-то достичь и что-то создать. There must be a line in which the organizational messages come down, for instance. И для этого создается определенная структура или линия руководства, по которой нисходят важные послания, сообщения и процессы взаимодействия. But for communication on the personal level, we look for an equality. Но для неформального общения, более личностного общения, мы всегда ищем равенство. Мы тяготеем к равным отношениям. And of course, when someone is clearly so exalted, one will not forget that. Ну и разумеется, что если мы общаемся с кем-то, кто по-настоящему возвышен, очевидно совершенно находится на высоком уровне, мы об этом не забудем. But the exalted person, he will try to have that of Pandita Samadashina, we are all equal. Но возвышенный человек, он будет делать, так сказать, себя доступным и будет опираться на принцип пандита самадаршина. Он будет равно смотреть на всех. Yes. Thank you very much, Maharaj. Very shortly we will take 2 more questions as soon as people raising their hands. Антон Шаблинский, пожалуйста, если можно, коротко прям задайте вопрос. Да. Харе Кришна, Махарадж, огромное спасибо за вашу лекцию. Вопрос у меня такой. Чем отличается сатсанга от саду-санги и применимы ли для сатсанги те же 4 шага, что и в саду-санге, 4 принципа, о которых вы говорили? Спасибо, Харе Кришна. The question is there any difference between satsanga and sadhusanga? We know these 2 terms. Usually we use these terms. Is there any difference between them? It depends on what perspective you look at these terms, but if you say, look from what happens there in such communication, sadhusanga is always a satsanga. Ну, на эту тему можно как-то рассуждать, смотря под каким углом вы на эти термины или на эти процессы смотрите, но по сути любая садхусанга — это всегда сатсанга. Satsanga means having association where the eternal things are in the center. Потому что сатсанга — это в сущности общение, в центре которого стоят вечные ценности, вечные вещи. Вот что такое сатсанга. And sadhusanga literally means to have association with those who practice the eternal life and who inspire others to take up the eternal life. А саду-санга означает общение с саду, то есть с теми, кто живет этими вечными ценностями и стремится их распространить как можно шире. Yeah. So sadhus, strictly speaking, are these exalted people. They are not always easy to find. Но надо признаться, что, строго говоря, саду настоящих, возвышенных личностей не всегда легко найти. But even we, who may not be on such an exalted level, if we make our association satsanga, then we also become sadhus. Но тем не менее, мы даже на нашем уровне, может быть, не слишком возвышенным, можем стараться проявить общение, в центре которого будет сад, будет вечность, и таким образом мы тоже постепенно станем саду. So the second part of the question is, can we apply these 4 steps which you shared with us today to the both types of relationships, with in sadhu sangha and in sat sangha with general devotees? This is both
both applicable principle for both of spheres, right? Yeah. Mukunda Murari, you said, can we apply this on our level, or did you say for the worst kind of association? No. The question is, can we apply these 4 steps both in sadhusanga and in satsanga with general devotees? Yes. You can even apply it with normal people. Вот эти 4 шага или 4 принципа ведения диалога, которые я сегодня объяснил, применимы повсеместно и в общениях с саду, и в обычной сатсанге с друзьями, и даже с обычными людьми. I have a neighbor, the place where I live, there is a neighbor who is not practicing Krishna consciousness and also not eating vegetarian diets. There is no idea of spiritual life in the mind of this neighbor. Здесь у меня по соседству есть человек, где я живу, есть человек, который не занимается никакой духовной жизнью, он, в общем, даже вегетарианскую диету не соблюдает. But every time I meet the neighbor, I apply these 4 steps. Но всякий раз, тем не менее, когда я встречаю этого соседа, я применяю эти 4 шага в разговоре с ним. But I use words that are appropriate to his understanding. Конечно, я подбираю слова, которые соответствуют его пониманию. So my neighbor is an atheist, so I cannot even address the subject matter of God, but I can still relate to him as a part of the Lord. He's a soul, after all, and be kind to him. And he has already been very elevated in our association. То есть мой сосед является атеистом, поэтому я не могу напрямую говорить с ним о Боге. Тем не менее, никто не мешает мне относиться к нему как к частице Бога, и благодаря этому он духовно растет. Because the way you fill the space in between, that will decide the communication, even with an atheist. Потому что все зависит от того, чем вы наполняете пространство между вами и вашим собеседником. Если вы наполняете его духовным, то такой диалог духовно будет возвышать даже атеиста. Yes, something has come in his heart. Что-то в его сердце проникнет. He gives fruits now to us and flowers from his garden. И вот каковы эти изменения, метаморфозы его таковы, что он теперь нам дарит цветы и фрукты периодически. Soon he might join the Bhakti school. Возможно, что вскоре он присоединится к школе Бхакти. Thank you very much, Maharaj. Okay, the last question for today. We had one more hand raised, but I don't see it now. It's Anton. Anton is here. Anton, you can ask your question. Who is there, Achintaji? Anton, he's trying to find where unmute the microphone. It was I just put my head down. Okay. So yes, seems like the last. We have a wonderful question from Mani Manjari Priya, one of our counselors in the chat. Maybe we will ask it. Can you read it? Because I can't see it. Okay, I will read it in Russian. Харе Кришна, часто старшие преданные кажутся недоступными или занятыми, и стеснительно их беспокоить. С чего вы порекомендуете начинать развивать отношения со старшими? Maharaj, this is the last question. What would you recommend to start the relationships with seniors? Because sometimes we feel like seniors are very busy, they're quite little accessible, and you prefer not to disturb them. But still the need is there. So what do you suggest? Thank you. This is a very practical question. And first of all, let us understand most of the senior people are really very busy. Really, there are so many
emails which come each day in their computers, so many projects they have to take care. So we need to be a little merciful to them. Да, очень важный практический вопрос. Действительно, старшие преданные в нашем обществе, как правило, сильно заняты. Если вы увидите почтовый ящик какого-то вайшнава, который общается со многими, ведет множество проектов, какое количество писем он получает, и ему нужно на них отвечать, вы примете во внимание тот факт, что вам нужно как-то постараться милостиво к нему отнестись. However, there is a way to have association with them that is in the adequate forums. Sorry, which forums? The appropriate or adequate forums. Формы, не форумы. Forms. Yes. Forums means like in a question and answer session. Окей. Да, но тем не менее, поскольку потребность в таком общении есть, то нам нужно находить пути к тому, как это делать. И один из вариантов — это в неком общем пространстве, в пространстве форума какого-то, да, где это уместно, задавать свои вопросы. I found out also, my spiritual master was very busy. Я, например, вспоминаю свой случай, в котором мой духовный учитель был очень занят. He once said, I would love to train personally each single one of my disciples, but what can I do? There's so many. Я лично слышал, как однажды он сказал: я хотел бы собственноручно, лично заботиться и обучать каждого из своих учеников, но что я могу сделать? Это совершенно невозможно. In this way, he said, I have to delegate it or asked my disciples to listen to my lectures, to read the books like this. Поэтому Шрила Прабхупада говорил: я вынужден делегировать это кому-то еще и просить своих учеников слушать мои лекции и читать мои книги. So this principle is there with all types of superiors. В конечном итоге этот принцип приложим ко всем типам старших. We should find out how it is possible to learn from them. Нам нужно самим во многом позаботиться о том, чтобы найти свои пути того, как мы у них учимся. Or to profit from their association. И как получать максимальное благо из нашего общения. It may not be always possible in personal meetings. Это не всегда возможно реализовать через личные встречи. But there are the other forms of meeting. Но давайте искать другие пути для этого. Они, очевидно, существуют. At the end of this conference, I would like to encourage all of you to do two things. Please listen carefully. В конце нашего сегодняшнего общения я хочу вдохновить вас на две вещи. Пожалуйста, слушайте внимательно. You can have association with Srila Prabhupada through his wonderful writings. Вы все можете общаться со Шрилой Прабхупадой через его замечательные книги. And second of all, please try, even in these times when our movements are more restricted, to have association with each other through phone calls, Zoom calls, etc. and see the benefit of satsanga, which will make your association, will turn it into sadhusanga. И второй момент, пожалуйста, в эти непростые времена, когда сейчас, возможно, еще мы находимся в каком-то изолированном состоянии, используйте возможность общаться друг с другом при помощи телефонов или каких-то других средств. И внутри этого общения старайтесь применять те принципы, которые мы сегодня обсудили, и таким образом возвышайте
одухотворяйте свое общение. You will find so much encouragement and so much inspiration and so much strength in having this spiritual association with each other. Это духовное общение друг с другом, без сомнения, подарит вам очень много радости, очень много вдохновения и очень много силы. I have also been a few times a guest to the Bhakti school, and I do know the two leaders of the Bhakti school personally, and I can say that if you keep this type of Sangha and see how you can maybe work even in the Bhakti school or contribute your services, it will give you so much, let us say, nourishment. Я сам лично неоднократно принимал участие в программе школы Бхакти. Я знаю организаторов этого проекта, этой санги. Я могу сказать вам, что, находясь в ней, вы без сомнения получите много духовного вдохновения, и это общение будет питать вас, духовно питать вас. And please try to make these 4 steps even with the person who lives with you. И, пожалуйста, практикуйте вот эти 4 правила взаимодействия даже с теми, кто живет просто рядом с вами, со всеми. Actively fill the space between you with spiritual content, and you will see the whole thing, the whole communication and association rise to the next level. Сознательно и активно вкладывайте духовное содержание в общение, в котором вы находитесь, и вы увидите, как оно будет возвышаться. I thank you very much. It was a wonderful opportunity to be with all of you, and thank you, Mukunda Hari. What? Mukunda Murari. I will learn it. I'm a little foolish by nature. Mukunda Murari, thank you for your wonderful translation. Да, спасибо всем вам, друзья, огромное за внимание и отдельная благодарность Мукунда Хари за его перевод. All the best. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Дорогие преданные, сейчас вы можете все включить свои микрофоны и сказать Хари Кришна. Хари Кришна, Харе Кришна, Хари Кришна, Хари Бол, Харе Бол, Хари Кришна, мои поклоны, Хари Бол, Хари Бол, Шачинандана Махараджки. Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, дорогие преданные, всем спасибо, всем хорошего дня, хорошей недели. Увидимся в школе Бхакти. Хари Кришна. Спасибо.